Gum man yun, la hija única del hombre más rico de Jianging, se declaró en bancarrota y terminó en la calle. Justo cuando mi familia se hizo rica de la noche a la mañana, legui en una camioneta de Jean Bay, le ofrecí 30,000 wons para que tuviera a mi hijo y, de paso, prácticamente impeca toda su familia. Quien iba a saber que la familia boba volvería? Agar el hijo que acababa de dar a luz, me leave toda mi familia y hui de la noche a la mañana. La siguiente vez que numbers vimos, yo estaba en un puesto callejero con un niño. Me miró con una mirada gelada. Me burlo de mí mismo. Adelante, golpeé si quieres, pero sus ojos brillantes se llenaron de lágrimas. Hace tiempo que quería matarte golpes, bastardo sin corazón. 10 brochetas de cordero, sin especias. Una voz fría interrumpió. Está bien, espera un segundo. Sin siquiera mira al cliente, con mi hijo de 3 años en el brazo izquierdo y un cigarrillo colgando torcido de la boca, agar habilmente 10 brochetas de cordero y las moji en salsa. Hijo, ¿qué tal si le haces compañía a papa hasta las 2 hoy? Murmura mientras trabajaba. Bueno, papa. Mi hijo se portó muy bien. Me alegra. Para su mamá en apariencia, y seguro que será guapísimo más adelante. Me quite el cigarrillo de la boca, le di un beso rápido en la mejilla y empieza refunfuna. Dicen que las hijas pierden dinero, pero yo creo que los hijos son más o menos igual. Si tus abuelos te hubieran cuidado hoy, tu hijo podría cuidarse aquí fuera hasta las 5 de la mañana. Maldita sea. Perdí varios cientos de dólares. Mi hijo era demasiado pequeño para entender mucho. Solo asincio y dijo, Lin Shandu. Un rugido me interrumpió. Di un salto, sobresaltado. Levante la vista y casi se me ve el alma del cuerpo. Una mujer deslumbrante me miró fijamente, sus ojos, gelados como la escarcha sobre un profundo estanque invernal, me atravesaron. El aura gelada que emanaba de ella parecía que me tragaría por completo en un instant. Tú, empieza tartamudear. La intención asesina en los ojos de la mujer me provocó escalofríos. Hombre chicle, es increíble. Me leave toda mi familia y me escondí en un rincón olvidado. Y aun así lograste encontrarme. Tras un largo instant, incapaz de soportar más su mirada, tartamudí 2 veces. ¿Qué haces aquí? Pero ella permaneció tan fría como siempre, mirándome fijamente antes de posar la vista en su hijo. Su mirada se suavizó visiblemente y las lágrimas brotaron al instant. Mi hijo, un poco asustado, se escondió en mis brazos, mirándola tímidamente. ¿Por qué no podía venir? Junto a gum man un joven apuesto me habló con frialdad, con los ojos llenos de celos mientras me miraba. No podía molestarme con él. Wuyen, de familia adinerada y fil admirador de gum man. Al ver que no respondía, su rostro se ensombreció. Se giro hacia guanyun y dijo, dijiste que una vez que encontraramos al niño, nuestra boda podría seguir adelante según lo planeado. Antes de que gumayon pudiera hablar, continuó, hazlo. Al instant, los guardaespaldas que lo seguían dieron un paso al frente y corrieron hacia mi. Qt Joden. Intentando arrebatarme a mi hijo. La rabia me consumió al instant. Agar el cuchillo de carnicero de la tabla de cortar y lo blandí contra la cabeza del guardaespaldas más cercano. El guardaespaldas, ágil de ojos y manos, retrocedió justo a tiempo, banado en su de frío. Al ver esto, los demás guardaespaldas supieron que se trataba de alguien desesperado. Wobby, swa. Mi hijo, aterrorizado, rompió a llorar a mes. Mi quid ali, con el cuchillo de carnicero en una mano y el hijo en la otra, listo para luchar con todas mis fuerzas. Para. Guion grito. Zas. Le dio un revs en la cara a Sharon, que se había encaprichado, y dijo con una frialdad escalofriante, quien te dijo que actuaras por tu cuenta. Si lastimas a mi hijo, te quitaré la vida. El rostro de Wu Qian cambió de color, pero no se atrevió a reaccionar, simplemente cerró la boca. No podía hacer nada. La brecha de poder entre las familias Wu y Gu era demasiado grande. Además, quería casarse con ella ahora, ACIQ tuvo que tragarse la IRA. Salgan todos, espito guanyan. Wu Kaiyan, con el rostro lleno de reticencia, se fue con todos los guardaespaldas, dejando solo a Guan.
Verlos finalmente beige el cuchillo y comienza con solar a mi hijo. Carino. La voz de Gamanian era suave como el agua. Mi hijo levanto los ojos llorosos y pregunto, ¿quién es? Al instant siguiente, la fría mirada de Gamanian me clavo en el rostro. Mi ira persistent no se había calmado. Justo cuando estaba a punto de hablar, la imagen del frágil aspecto de Gumman después del parto cruzo por mi mente y se me entenició el corazón. Es tu mamá, mamá. Mi hijo parecía desconcertado. Gumanian aprieto los dientes disimuladamente y luego le sonrió. Mamá solo significa mami. Soy tu mami. Y no pudo continuarse, agarró a nuestro hijo y lo abrazó con fuerza, llorando desconsoladamente. La reina de hilo loro. Era algo que nunca había visto. Y por un momento, yo también me quedé atonita. La conocía desde hace 7 años y nunca la había visto así. Papa. Mi hijo, un poco asustado, se zafó del abrazo de Gumman y corrió hacia mi. Lo atrapé al instant, con el corazón rebosante de alegría y el rostro lleno de orgullo. Gumanian no se atrevió a ir en contra de su hijo y solo pudo soltarlo. Lynchian sabía todo lo que quería, en una sola oportunidad. Sabía lo que quería decir y me negué directamente. Dime tus conditions. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Crees que me importa el dinero? Guan se quedó sin palabras. Sabía que el hombre que tenía delante no le importaba el dinero. Cuando su familia pasó por momentos difíciles, abandonada por todos, su padre encarcelado, la familia terminó en la calle. Aparecí conduciendo una camioneta, cargando a toda su familia de una sola vez. 30 millones para casarse conmigo y luego tener un hijo. Esto fue lo primero que dije cuando encontré a Guanyan. Mirando a su familia indefensa, viejos y jóvenes, Gumanian aprieto los dientes y asintió. Sabía muy bien que mi padre solo había ganado 40 millones de su premio de lotería. 30 millones, si bien no era mucho para la familia gu del Pardo, todavía les permitiría vivir una vida decente después de su queda. Después de que Gumanian se casara conmigo, trabajo duro cada noche. Papa lo expreso bien. Esta vez, mejorar el linaje de la familia Lin es un asunto de gran importancia. No hay margen de error. Para Papa y para mi, que la hija increíblemente hermosa del hombre más rico tuviera hijos en la familia Lin era lo más importante. El dinero no importaba. Manian, que haces aquí? Papa y mamá aparecieron de la nada. Al verlos aparecer de repente, sentí una punzada de fastidio. Este viaje de vuelta a nuestro pueblo para visitar a la familia. Gumanian debió de descubrir nuestro paradero. Numbers seguirán y, sin embargo, luego más rápido que nosotros. Qué gracioso. Mamá se llevó al nieto, manteniéndose a distancia de Guanyan, con el rostro receloso. Papa, en cambio, parecía extremadamente incómodo y dijo, Manyan, ¿tienes hambre? ¿Quieres brochetas de cordero? Guanyan, conteniendo su frustración, dijo, no tengo hambre. Me voy y. Después de que se alejara, los tres intercambiamos miradas y inmediatamente recogimos un puesto y numbers fuimos a casa. En la sala, el ambiente era un poco pesado. Papa habló primero. Creo que todavía tenemos que irnos. Sigue. Adelante. Buscar otro lugar. En el peor de los casos, simplemente no visitaremos más a la familia. Mamá asintió, abrazando con cariño a su querido nieto. La familia gu debe estar aquí para lavarse al niño. Si no numbers vemos ahora, cuando lo hemos? Incluso uso una expresión idiomática que fue realmente impactante. Tienes que saber que la última vez que jugamos, mamá se opuso. Fruncí el seno con fuerza, asentí profundamente. Vámonos ahora mismo. En cuanto terminó de hablar, los tres numbers separamos y entramos en acción. Todo lo que no pudimos lavarnos, lo dejamos atrás por completo. Incluso lo que pudimos lavarnos, lo elegimos con cuidado. En cuanto al puesto de barbacoa, olvidé de todo. En fin, además de los 30 millones que le dieron a la familia Gu, el resto de las ganancias de la lotería de Papa también las habíamos perdido por completo. Perder estas pocas cosas no cambió la situación. Después de huir hace 3 años, Papa pensó que debería invertir en negocios por si se hace super rico. Permitirme volver y casarme con Guanyan como es debido no era imposible.
Quien hubiera pensado que mi padre y yo no éramos buenos para los negocios? Invertimos lo que invertimos, perdemos dinero. Cuando finalmente no numbers quedo nada, solo pudimos retomar el negocio familia, asar brochetas de cordero. Papa abrió una tienda en el este de la ciudad. Yo, en el oeste. Logramos salir adelante. Al final, descubrimos por que seguíamos perdiendo dinero. Debió ser el nombre que papa me puso el problema. Lincha y duo significan mucho cambio. Destinado a nunca ganar mucho dinero. Papa se sentía muy culpable por ello. Apenas 20 minutos después, mamá sosteniendo el bebé, papa y yo cargando bolsas grandes y pequeñas. Bajamos las escaleras. Sin embargo, justo al llegar al final de las escaleras, numbers encontramos con la ambigua mirada de Gumman, con una media sonrisa. ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Tan tarde en la noche? El ambiente se congeló. Después de un largo momento, papa rió tímidamente. Bueno, solo íbamos a casa a visitar a la familia. Todos nuestros parientes y amigos quieren ver nuestra bahía, sabes, aciq una sonrisa se dibujó en los labios de Gumman. Que oportuno. Y voy. Vamos juntos. Después de hablar, se hizo a un lado, revelando el Maybach extendido detrás de ella. Suspira para mis adentros. No teníamos otra opción. Nuestra familia de cuatro estaba completamente rodeada por más de 10 guardaespaldas. Papa y yo intercambiamos una mirada, comprendiendo al instant lo que pensábamos. Mi expresión se endureció y dije, gu mañana, refiriéndose a la custodia de nuestro hijo, y no tienes que venir a buscarme. No gastes 30,000 en vano. Tu familia gu queer alias con la familia wu mediante matrimonio. Por lo que dijo wuyan, tu condición es recupera a mi hijo. Dijame desert, de ninguna manera. Es hijo de la familia Lin. Que lame padria otro hombre sobre mi cadáver. Guanyin frunció sus labios rojos, con una expresión indescifrable en sus ojos mientras decía, cuando dije que iba a lucha contigo por nuestro hijo? Me quedé desconcertada al instant. Si no estás aquí para lavarte nuestro hijo, por que viniste buscarnos. El rostro de Gumman Yunin se ensombreció. Linshindu linbias el nino que le vien mi vienta durante 10 meses. ¿Acaso no tengo derecho a verlo? Bueno, claro que sí. Me sentí un poco incomoda. Para ser honesta, este santo de la hueda. Lo que hizo nuestra familia no estuvo del todo bien. Pero nuestra? La familia gu es poderosa. Si decidieron lavarse al hijo, no podría resistirme. Escondeme la opción más segura. Guana asincio y dijo, no vine aquí a pelear contigo por el nino. Solo quiero saber dónde está para que, cuando lo extrañe, pueda verlo cuando y donde quiera. Eso es todo. ¿Eso es todo? Está bien, entonces. Puedes regresar primero. No dudes en venir cuando quieras. Vamos, mamá. Dame el nino, deja que su madre lo sostenga un rato. Limbi y estaba profundamente dormido para entonces. Lo tomé con cuidado y lo puse en brazos de Gumman. Conozco a Gumanian. Cumple su palabra. No hay necesidad de que me mienta. Además, teóricamente hablando, la posibilidad de que se case con otro mientras tenga al niño es casi nula. Guanyin contempló al pequeño que dormía profundamente en sus brazos. Su instinto maternal rebosaba su rostro lleno de cariño. ¿Lo has visto bien? Si has terminado, devuélveme al niño. Pararon unos minutos, y pensé que lo había tenido suficiente. Gumanian me lanzó una mirada feroz y sincero. Tu maldita actitud, es temperamento impatient tuyo nunca cambiarán. Me frot la nariz. ¿Por qué empezar a regañar mejora? Mi madre, a mi lado, miró a Gumman con expresión pensativa. Tras una larga pausa, Gumman finalmente no pudo continuarse. Besó con cuidado a la niña en la cara, con una expresión de absoluta satisfacción extendiéndose por la suya. Deberías volver a Jayanin. Así podré ver a la niña todos los días. Gumman me miró y dijo, en serios. Nigue con la cabeza enérgicamente. Me nigue sin pensarlo dos veces. Una vez que estamos en su territorio, ¿no estaríamos completamente a su merced? Viendo lo turca que era. Las comisuras de los ojos de Gumman se tornaron amarillas y dijo exasperada, solo quiero poder ver a la niña a menudo.
Tecudas en este pequeño pueblo fronterizo que ni siquiera tiene aeropuerto. Se tarda tanto en ir volver. Como se supone que voy a ver a la niña? Además, en un lugar como este, que tipo de desarrollo futuro puede tener una niña? ¿Vas a dejar que tu BBT siga vendiendo brochetas de cordero en el futuro? ¿No hablabas siempre de mejorar el linaje de la familia Lin? Entonces, si al final todo se reduce a vender brochetas de cordero? Su réplica me dejó sin palabras. Papa también parecía disgustado. Después de un buen rato, logra murmurar vacilante. Encina esta receta secreta ancestral de brochetas de cordero. Todavía necesita ser transmitida. Las cejas como sources de tu gumen se alzaron. Sus ojos se llenaron de furia. Sus labios brillantes estaban apretados. Sus mejillas se sonrojaron de ira y su pecho se agitó violentamente. 100,000 almas. Eso es la manutención del bebé. El niño se cuida contigo. Solo tengo una condición. Cuando quiera ver a mi hijo, puedo verlo en cualquier momento. ¿De verdad podría ser tan bueno? Mi cara está llena de sospecha. Tras intercambiar una mirada con mamá y papa, asentí y dije, bueno, está bien. De recuerdo. Ahora sé que tengo mucho dinero. Al fin y al cabo, todavía me importa el entorno de crianza de mi hijo. Mientras la familia no intente levárselo, todo es negociable. Será que hace 3 años, incluso si no numbers hubiéramos ido, la familia no habría intentado levárselo, pense. De regreso a Jianin, Guan, de alguna manera, logró delatar a nuestro hijo. Grito, mamá con cada vez más naturalidad. Verlos me dio mucha envidia y no pude evitar sentirme arrepentido, temiendo que esta mujer, mañana, faltara a su palabra. Finalmente, después de 3 años fuera, llegamos a Joning. Al mirar por la ventanilla del coche la ciudad que me resultaba familiar, mi corazón se llenó de innumerables emociones. El coche entró en un pequeño complejo de casas. Record que esto era lo que mañana había comprado para que su familia se instalara después de que yo le diera la familia 30,000 wons. Ahora, estaba vacío por dentro. Bueno, lo compré. Con mi propio dinero de todos modos. Viva aquí no sería demasiado incómodo. Guanyin efectivamente cumplió su promesa, diciendo que necesitaba volver a la empresa para arreglar unos asuntos. No se llevó al niño con ella. Adiós, mami. Mami tiene que venir a ver al bebé. De recuerdo. Mi hijo le dio a Gamanian un beso en la mejilla. Gamanian inmediatamente sonrió como una flor y le devolvió el beso. Mami volverá pronto. Después de que ella se fue, la reunión familiar se reanudó. Papa, esto es confiable? Mamá, no debería ser un gran problema, ¿verdad? Mi teléfono. Alip Pay recibió 100,000 yuans en una reunión familiar. Poco después, mamá y papa salieron con mi hijo. No hace falta decir que definitivamente fueron a presuma de su nieto a familias y amigos. Al fin y al cabo, se parece su madre. Es demasiado guapo. Ahora, yo era el único que cuidaba en casa. Mi Dutch, mi cambi de ropa y mi tum en un sofá a mirar fotos de chicas guapas en internet. Con esta sesión de navegación, seguí decenas de cuentas más. Disfrutando del paisaje. Maldita sea. Cuando llegaste? Mi jaya y sixa guanyun de pai detrás del sofá con una expresión fría, lo que me dio un susto tremendo. Guanyun no habló, solo me miró fijamente hasta que me dio un cosquilleo en la cabeza. Entonces dijo en voz baja, Lin, es tan cruel. Sus ojos, como el agua, eran claros como un manantial. Mi puse rojo y me quedé sin palabras. Desde el primer año de instituto, cuando Gamanian y yo éramos compañeros de pupitre, nunca había pedido una discusión verbal con ella. Pero ahora mismo, no podía pronunciar palabra. Sin embargo, al pensar en su inminente boda, se me encogió el corazón. Respondí, después de todo, te vas a casar pronto. Es mejor evitar decir cosas tan ambiguas. Después de hablar, apoy las piernas cruzadas sobre una mesa de centro y empieza a sacudir un pie. Gamanian me miró fijamente, apretando los dientes, incapaz de continuar. Me dio un golpe con la pata. Maldita sea, maldita mujer. Golpiste muy fuerte. Eso dolió muchísimo. Respecto al asunto de la familia Gu y Wu, me resulta incómodo decir mucho.
Y lo sabras cuando llega el momento. La voz gelada de Gamanian lego dest atrás. ¿Qué significa eso? No lo entendí, y no me molesti en pensarlo. ¿Cuáles son tus planes? Gamanian se sentó frente a mi pregunto. Estaba un poco desconcertado. No lo había pensado, dije. Sus hermosos ojos apartaron la mirada. Necesito una assistant. ¿Te interesa? Assistant? Trabajando codo con codo día tras día. Mirando su elegant figura. Se me encogió el corazón. Y en aquel entonces, lo sabía todo sobre ella. Las orillas de Guanyun se enrojezaron bajo mi mirada y se removió inquieta. No lo hice, aciq me negue rotundamente. Ahora, Gamanian har empezado a hacerse cargo del negocio familiar gu y aparece menudo en televisión. Eso y lo sabía. Necesita una assistant también es completamente normal. Pero como hombre adulto, estar a las órdenes de una mujer día tras día no me interesa. No se si fu mi imaginación, pero la decepción se dibujó en el rostro de Gamanian. Entonces no puedes quedarte en casa sin hacer nada todo el día, ¿verdad? Me disgusta al instant. Ahora gano 100.000 libras al mes. Sueda bien de nuestro hijo. Cuidalo. ¿Qué más necesito hacer? La viva imagen de un hombre mantenido actuando con dureza, escandalosamente arrogante. Inesperadamente, los labios de Gamanian se crisparon ligeramente y asintió. Está bien, también. Después de que terminó de hablar, los dos se miraron en silencio. Después de un largo rato, habló de repente. Vayamos a la oficina de asuntos civiles otro día. No puedo continuar. Guanyun, suya expresión había sido normal, se convirtió al instante en hilo milenario. Su hora de distancia hacia que la gente se encogiera. ¿Lo has pensado bien? Su voz era fría como un manantial helado. Mi corazón pareció presentir algo, pero pensando en su situación, apriet los dientes y dije, sí, bien. Numbers vimos en la oficina de asuntos civiles mañana a las 9 de la mañana. Después de hablar, se levantó y camino hacia la puerta. No estás esperando a que vuelva nuestro hijo, grité desde atrás. Sin embargo, los pasos de Gumman se aceleraron. Pronto desapareció de mi vista. Mamá y papá regresaron con nuestro hijo llenos de alegría. Ambos parecían satisfechos. Parecía que el proceso de mostrarlo había sido muy feliz. Tomé a nuestro hijo en brazos, mira su rostro, un 70% similar al de Gumman y suspira suavemente. Guanyun finalmente regresó, abrazó a nuestro hijo con ternura y se fue sin mirar dos veces. Al día siguiente, a las 9 o'clock en punto, leg puntualmente a la oficina de asuntos civiles. Pasó media hora, pero no había rastro de Gamanian. Incapaz de esperar más, la lane directamente. 5 llamadas consecutivas no respondieron. Solo en la sexta llamada, se escuchó una voz femenina desconocida que decía, hola, ¿quién es? El director gu está en una reunión. Por favor, vuelva más tarde si es importante. De recuerdo. Me di la vuelta y me fue a casa. Por alguna razón, en el fondo, sentí un pequeño alivio. Durante 3 días consecutivos, Gamanian vino a ver a nuestro hijo después del trabajo, como siempre. Sin embargo, nunca apareció en la oficina de asuntos civiles. En casa, tampoco me dirigió la palabra. L'ingenuo, trae el, aquí. Un rugido furioso lego desta fura. Alwa la voz familia, mi rostro se iluminó de alegría. En cuanto soli, te6, mi bien amigo de más de 10 años. Jaja, hermano. Cuánto tiempo sin verte. Y tú? Grite de dola. Senti como si me hubiera caído un rayo en la nariz y 2 chorros de que la brotaran de ella. Mierda. Con mi temperamento furioso, como podría soportarlo? Inmediatamente le di un puñetazo justo en el ojo de eco. Un grito de dola y me dio una patada en el estómago. Bang! 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 Al instant, un y yo numbers pusimos a darnos golpes. Todo un espectáculo. Mis padres me miraron y cerraron la puerta, con cara de ojos que no ven, corazón que no siente, temerosos de molestar a su querido nieto. Parecían acostumbrados. No se puede evitar. Le vamos peleando des niños. Guanyin también estaba dentro, viendum gritar de dola de vez en cuando. Sus labios rojos se curvaron ligeramente hacia arriba.
Cuando mi padre cerró la puerta, se encontró con que su hijo no se molestaba en atenderme. 20 minutos después, long y yo estábamos desplomados en el suelo, inmóviles. Shochong, tiens, _ muerte cerebral, maldije en voz alta. Torque la boca y mis ojos me preguntarán, tú, long, magulado y hinchado, rio friamente. Q? Solo quería golpear. No estoy contento. Vamos, venga y. ¿Quién lastima quién? Gritar era una cosa, pero y no numbers quedaban fuerzas. Después de un rato, suspira y dije, hoy, estás mal de la cabeza. Lanzando un ataque sorpresa en cuanto numbers encontramos. Risoplast y digist, S2, te estoy pagando, hijo de, _ Q ama y se va. ACIQ por eso, menciona esto, me puse avergonzado. Me miró con seriedad y dijo, ¿tienes alguna idea? Después de que te fuiste, mañana te busco como una loca. Aquí mismo, venía al menos 2 veces al mes. Y hoy Q, como estaba tan desconsolada, su recuperación pasparto fue mala, dejándola con problemas de salud permanentes. Q, me busco como una loca y su salud se resintió para siempre. Me jul el corazón. Guardo silencio. Lynch y duo, de verdad no sé qué pasa por su cabeza. He oído que todavía quieren divorciarse de ella. Pienso en lo despiadados. Q son. Me arrepiento de haber sido hermanos. Long me miraste con absoluto desprecio. Me abati. No la merezco. Merece o no merece. Ella te dio un hijo y ahora me dices esto en el instituto, cuando no entendía lo que paraba entre ustedes. Discutiendo todo el tiempo, pero gustándose en el fondo. Solo pensarlo me da vergüenza regina. Long tocaste su mejilla hinchada, con una expresión lina de desprecio. _ yo se sonrojo. Negas con la cabeza y me diste una palmadita en el hombro. ¿De verdad crees que eres el único que podía soltar 30,000 ones antes que tú? Wuyan ofreció 100,000 ones. 100,000 ones? Mi mente daba vueltas como una tormenta en el mar. Se puso de pie con dificultad, se sacudió los pantalones y se dirigió a la puerta. Tomos algo, otra duda. Si vuelves a arruinarlo todo, te juro que te mataría golpes. Después de que se fue, no pude continuar más. Las lágrimas no paraban. Volví adentro y zigzagú mañana sola. Mañana, ¿te sientes bien? Me acerqué con cuidado a ella viendo mi rostro maltrecho. Torció los labios pero no dijo nada. Paris que he pedido nuestro certificado de matrimonio. Finalmente reuní el coraje para decir algo ambiguo. Alwar esto, guanune suspiro y me miró fijamente. ¿Deberíamos conseguir un reemplazo? Negué con la cabeza vigorosamente como un tambor de sonidero. Si se ha ido. ¿Para que reemplazarlo? A una mirada amable brilló en sus hermosos ojos. No dijo nada, solo apoyó suavemente la cabeza en mi hombro, con una sonrisa de alivio extendiéndose por su rostro. El mundo se quedó en silencio. Nadie quería perturbar las ondas de este momento. Durante mucho tiempo, no vuelvas a hacer esto. Mi jul. Dejando esas palabras atrás, mañana se fue, pero me sentí melancólico y perdido. El tiempo pasó rápido. Un mes pasó volando. Hoy era el día del compromiso de las familias gu. El hotel era opulento, repleto de invitados. Me quedé en un rincón observando a la pareja en el escenario. Una amargura indescriptible lino mi corazón. ¿Q intentaba hacer mañana? ¿Intentaba jugar a dos bandas? ¿Comprometerse con alguien más aquí? ¿Q significaban entonces sus palabras esa noche? Pense que algo cambiaría, pero nunca imagine que todo era solo una ilusión. Por un momento, mi corazón se sintió como cenizas muertas. Bastardo. Sal a tomar algo. Te lame long en un puesto de comida nocturno. Long bebiste conmigo hasta emborracharme por completo. La última vez me golpes por nada. Sigo pensando que hay más de lo que paras. Vita la mierda. Antes de darme cuenta, estaba borracho hasta quedar inconsciente. Cuando despert, lo primero que fue un rostro tan hermoso que me dejó sin aliento. ¿Tú? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde estoy? Vibroso. Vaya mañana sentada a mi lado. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que estaba en una habitación de hotel. ¿Q?
triste vermi comprometida con alguien más. Sus labios rubi se separarán ligeramente, las comisuras se curvarán hacia arriba como flores de durazno y en primavera. La risa brotaba de sus ojos. Alwar esto, mi pius bastan serios. Sonre. Triste por Q? La novia de Yulong lo dejo. Solo estaba haciendo compañía a un amigo y en las buenas y en las malas, consolando su corazón roto. Gum manian se eco arrea, radiante como una flor. Bueno, olvidé decírtelo. El hermano me Yulong se casó el año pardu. Solo lo has visto dos veces, aciq probablemente. No te lo ha dicho todavía. Q demonios. Espastado de Yulong, espero que tenga una muerte horrible. Al instant, mi cara se puso roja como la sangre. Cambi de tema rápidamente. Deberías preocupar por ti mismo. Ya estás comprometido, pero vienes aquí a estar solo y en una habitación conmigo, un hombre y una mujer solteros. No te dan miedo los chismes? Guan un observo mi expresión con gran interés, con aspecto bastante satisfecho. De recuerdo, si todo sale como se espera, la familia se derrumbará mañana. ¿A.Q.T. refieres con derrumbas? Mi quid completamente atenito. Guana asincio, diciendo alegremente. No significa nada especial, solo el significado literal. ¿Y en serios? Eso es genial. Oh sí, Q desafortunado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Sin embargo, la sonrisa en mi rostro no podía ocultarse. También estaba un poco enojado. De repente, los ojos estrellados de Gumman se llenaron de lágrimas. Estuviste fuera durante 3 años enteros. ¿Sabes lo que se siente estar solo en el hospital? Y en aquel entonces, a mi padre lo reincorporaron y su nombre fue limpiado. Pence. Sería una ocasión feliz, pero te llevaste nuestro hijo y te escapaste. Y en un instant, nuestra familia, que estaba en perfecta armonía, desapareció. El niño era tan pequeño que ni siquiera podía tomar leche materna. Pence que me amabas, pero, ¿qué pasó? Por culpa de tus propios planes secretos, no me explicas nada y simplemente te fuiste. No te lo dije a propósito. Quería enfureced. So, soit. En un instant, G-man un se echo a Laura. De repente me sentí impotente, abrumada por la culpa. Adelante, golpem si quieres. No te contengas. Guanyin loro aun más fuerte, pero sus delicados puños me golpearon la cara suavemente sin mucha fuerza. Voy a matarte golpes, hombre desalmado. No pude contener más y la atraí con fuerza a mis brazos. El abrazo suave y fragante después de una larga separación. Encontré sus labios rojos con familiaridad y apreté los míos contra ellos. Un fuego feroz, seco, como yesca, se incendió en un instant. Una tormenta torrencial estalló, cayendo a cantaros, incapaz de cesar por mucho tiempo. Al día siguiente, la noticia del colapso de la familia corrió por todas partes. Dejó a la gente completamente atonita. Formaron una alianza matrimonial con la familia Gu, la más rica, y hoy están acabados. Q coincidencia. El matrimonio de Guanyun y Wuyan, por supuesto, fracasó. Guanyun en mi dijo, la última vez que la familia Guo tuvo problemas, fue culpa de la familia Wu. Además, que Wuyan ofreciera 100,000 wons para que se casara con él tampoco lo hizo con buenas intenciones. Esta vez, la familia Gu aceptó deliberadamente la propuesta de matrimonio y luego empleó diversas tácticas para vengarse y ajustar cuentas. Hoy, la casa estaba excepcionalmente animada. Guanyin trajo a toda su familia, jovens y mayas, directamente a mi puerta. Mi futuro sugro, Gu Punk Shong, me miró con severidad y dijo lentamente, ayudaste a nuestra familia Gu en nuestro momento de necesidad. ¿Crees que éramos unos desagradecidos como para abandonar a tu esposa y hijo así como así? Me disculpe repetidamente y admití mi error. Mi sugro, verdaderamente digno de ser el hombre más rico, fue magnánimo y no se molestó en discutir conmigo. Recogió a su nieto mayor y se fue a disfrutar de la felicidad familiar. En mis dispues, se celebró una gran boda en la ciudad de Jiang. Gumman y yo, tomados de la mano de nuestro hijo, caminamos hacia el altar. Estaba rebosante de alegría. Su rostro estaba lleno de felicidad. Mi buen hermano Yulong observaba desde abajo, con lágrimas en los ojos, aplaudiendo hasta que se le hincharon las manos.
Todos los familias conocen nuestra historia. El camino que habíamos recorrido fue realmente increíblemente difícil. Todos numbers aplaudían, numbers bendicen. Esta vez, entendí. Aprendí a comunicar. Why no discutíamos, why no numbers calabamos. Dispuse. Matrimonio, la susurraba constantemente palabras dulces, bromeando con mi esposa, la reina de Hilo, hasta que se sonrojaba cada día, hundiendo la cara de vergüenza. Milanaba de éxtasis. Ves. No es mucho mejor esto entre marido y mujer?